nation at all levels. The Commission appointed the polling dates for the various elective positions under the general elections roadmap. As by way of reminder, the following are the dates for the information of the general public. Elections of the President and members of Parliament, both directly elected and district woman representative, 15th January 2026. National Conference for Election of Persons with Disabilities Representatives to Parliament, 19th January 2026. Election of councillors representing special interest groups, that is youth, older persons, and PWDs at sub-county, town, or municipal division, 19th January 2006. Election of councillors representing special interest groups, youth, older persons, PWDs at municipality or city division, 20th January 2026. National Conference for Election of Workers Representatives to Parliament, 21st January 2026. Elections of district local government councils, that is, district or city chairpersons, Lord Mayor, mayors, and councillors, 22nd January 2026. Elections of municipality stroke city division, chairpersons and councillors, 27th January 2026. National Conference for Election of National Female Youth Representative to Parliament, 28th January 2026. National Conference for Election of National Female Older Persons Representative to Parliament, 28th January 2026. Army Council Meeting for Election of UPDF Representatives to Parliament, 28th January 2026. Election of councillors representing special interest groups at district or city level, 29th January 2026. Regional Conference for Election of Older Persons Representatives to Parliament, 2nd February 2026. Elections of sub-county, stroke town or municipal division chairpersons and councillors, 4th February 2026. Finally, regional conferences for election of regional youth representatives to Parliament, 6th January 2026. In other words, the elections that are stipulated in Article 61 Clause 2 shall all be held between 15th January and 6th February, including for the special interest groups. We wish to call upon all stakeholders, political parties, the candidates, observers, security agencies, civil society, and the electorate to take note of the respective polling dates and prepare accordingly to participate meaningfully in the elections. The other matter I want to talk about is management of petitions arising out of the nomination exercise. The handling of petitions and complaints are an essential and legitimate part of the electoral process. The Commission received several petitions arising from the recently concluded nomination exercise. In total, the Commission received about 300 petitions and complaints, mostly arising out of the nomination exercise at local government and parliamentary levels. Each petition has been carefully considered and determined based on the law, the Commission's constitutional mandate, and the evidence, as well as the merits of each case. I would like to state that while the number of 300 may appear high, when you consider that is taken out of, or they arise out of over 83,000 nominated candidates for 45,505 elective positions, it becomes clear that the majority of the nominations were undertaken
and concluded without any complaint or grievance. Nonetheless, the Commission remains committed to ensuring fair, just, and timely resolution of all matters submitted before it. The other activity that we have undertaken and is still ongoing is the production of ballot papers for the general elections. And we procured the services of reputable international and local printing firms to produce the ballot papers for the 2026 general elections. For presidential, directly elected member of parliament, district women representatives to parliament, district/city chairpersons, district/city directly elected councillors, district/city women councillors, the award was given to Al Ghurairi Printing and Publishing LLC in Dubai, United Arab Emirates. For sub-county, town, municipal division chairpersons, the contract was awarded to Uniprint SA, Durban, South Africa. For sub-county, town, municipal division, directly elected councillors, the contract was awarded to Inform Lycos, Hellas, Athens, Greece. Together, this one also includes sub-county, town, municipal division, women councillors. Then for councillors representing special interest groups at the district, city, municipality, sub-county, town, municipal division, local governments, Sintel Security, Nairobi, Kenya. Then for municipality, city, division chairpersons, and women councillors, the contract was awarded to Peak Fair Industries Limited, Uganda. Then for municipality, city, division, directly elected councillors, Graphics Systems, Kampala, Uganda. Being delivered in the country, and the balance of 49,142 kits is expected at the end of this month, this November. The BVK basically uses fingerprints and facial recognition. This is a new feature. If your fingerprints are worn out, we should be able to recognize you by the face. There is an application in the kit which will
identify you or recognize you by your face, so as to match voter details, which will help the presiding officer to confirm the identity of the voter as being the one on the voters register of that polling station. The system will enable the Commission to ensure that only registered voters or persons vote or are given ballot papers to vote during the elections, and that such persons or voters do not vote more than once for that same election. Hence, it will help the Commission achieve the one man, one woman vote principle. But we want you to note that this system of BBVK was first deployed in the 2016 general elections. It was slightly improved and used again in 2021 general elections. This system for 2026 has now been further upgraded. These devices will be deployed to all the 50,739 polling stations to enhance credibility of the electoral process. Currently, the Commission is conducting the exercise of recruitment of the 50,739 persons who will be operating these machines at each polling station on the various polling days. The Commission is also conducting recruitment of 1,050 persons who will be trainers for the operators. We must have people who will train the operators who will be working on at the polling stations. Now these are 1,050. So that's the process we are backing. But we are also now, for the moment, I think, training our own people who will take part in training the trainers. Okay. At the same time, the Commission has commenced training of technical staff who will in turn be trainers of trainers to ensure that there is full knowledge of how to operate the kits by all staff involved. A stakeholder engagement program featuring public demonstration of the kit, because people have been asking me, but you are aware, you are not telling the people about the kit, you are not sensitizing the people. That is coming. So a stakeholder engagement program featuring public demonstration of the kit will commence in the coming days, during which representatives of all political parties and candidates, election observers, civil society groups, the media, and the general public will be taken through practical rehearsal sessions about how the kits work. Our silence for now is not because we want to keep this thing secret or we don't want the people to know. No, the hallmark of our operations is transparency and inclusivity. For now, we want to prepare everything, the trainers, those who will be able to carry the public through these processes, test the kit with the involvement of members of the public. So that's why for now, we felt we need to hold on until we go out and sensitize the public about the process. Accreditation of election observers and the media is also another aspect. The Electoral Commission is mandated under Section 16, subsection 1, the Electoral Commission Act, to accredit any individual, group or institution to act as election observers. Accreditation of the observers will be done both at the Electoral Commission headquarters and in the districts or cities across Uganda. Right now, we are receiving a number of applications from both local and international groups, missions, embassies, missions, international bodies, regional bodies, continental bodies who want to observe our elections. And for us, we accredit as many as those who have expressed interest, provided they meet the basic criteria. So all international and national observers who will be working in Kampala region, which comprises
the districts of Mukono, Wakiso, and Kampala will be accredited from the Electoral Commission headquarters in Kampala. National observers for the rest of the districts will be accredited at the respective city/district Electoral Commission offices by the district accreditation committees. The Commission will accredit national and international election observers and media practitioners who wish to follow and report on the electoral processes. Accreditation of observers is essential for ensuring transparency, professionalism, and orderly conduct during one pre-polling period. Right now we are in the pre-polling period. Then the polling days, vote counting process, results to declaration processes, and then the post-polling processes. The media houses and observer groups are encouraged to submit their applications early to avoid delays. Campaigns for the 2026 general elections. As mentioned earlier, the campaign period for candidates contesting the various elective positions is currently underway. The Electoral Commission issued campaign guidelines which were well shared with all political parties, candidates, stakeholders, and members of the public. The Commission wishes to appreciate those candidates and their supporters who have complied with the campaign guidelines, particularly in observing the harmonized campaign program, the agreed venues, the campaign time, and using suitable language. This has enabled the smooth conduct of campaigns in many parts of the country. We have, however, noted incidences where some candidates, their agents, or supporters have deviated from the guidelines. The following have been reported and observed as some of the particular areas for non-compliance. 1. Organizing or holding processions along public roads that violate traffic rules and disrupt the mobility or movement of other people and trade in the affected areas, and which has sometimes resulted in what would have been avoidable confrontation with the law enforcement agencies. Secondly, some candidates are making impromptu stops and addressing the public in non-scheduled locations like markets, trading centers. Wherever they find people, you want to address them. And yet the campaign program says you go to the designated campaign venue which has been agreed upon with the participation or with consultations with the security of the area. The other breach or non-compliance is in the use of defamatory words and language which incites disorder, hatred, and threatens or incites violence. The other issue is the tearing or removal or defacing of candidates' posters and banners. Then some areas we noted, like in, I think in Kiruhura, where some people took it upon themselves to assault or to harass the supporters of a candidate who was in that area. All these acts are prohibited, they are not necessary, and they distort the good aspects of our electoral processes. We strongly condemn acts of violence, hooliganism, and intolerance that have been reported in some areas across the country. We also condemn acts of deliberate defiance and non-compliance with the guidelines as issued by the Electoral Commission. We wish to strongly appeal to all candidates, their agents, supporters, and the general public to adhere to lawful and peaceful campaign conduct. This is necessary and required for all the candidates to be compliant
to observe the guidelines and ensure that they maintain law and order. Some of the candidates have been campaigning at night in real darkness. And yet the guidelines say campaigns should stop at 6 p.m. Some have even going on beyond 8 p.m., 9 p.m. This is wrong. The Commission has established the mechanism for receiving, hearing, and determining complaints and issues during the campaigns. The Commission has so far held 2 scheduled meetings with agents of presidential candidates and security in order to address any emerging issues of concern that have arisen during the campaigns. Next week, we're again scheduled to have another meeting because we have so far held 2. We hold them normally. We held one at the beginning of the presidential campaigns. After the first 30 days, we had another one. Now we are going to the second 30 days. We are going to have another one next week, where we believe we shall address many of these issues that have emerged that have created some kind of distortion on the whole process that has hitherto been moving on smoothly. But it's not everywhere. It's not everywhere. Just a few individuals. I would like to state that the Commission will not hesitate to apply sanctions against any individual or political party or organization that violates the campaign guidelines or engages in activities that threaten the integrity of the electoral process. We wish to emphasize that compliance with the law remains a shared responsibility of all stakeholders in the electoral process. And as we have said time and again, the desire, the quest to have a peaceful, free, and fair election is on the shoulders of everybody who has a stake in the electoral process, not the Electoral Commission alone. Ask yourself, do I have a role or a stake to play in this general election? If I do, then whatever I'm required to do, let me do it in accordance with the law and the guidelines. Let me observe good conduct, civility, and common decency. Simple. All these things people are talking about, you see what is taking place, those things can end tomorrow. It's a question of choice. What do the actors choose to do is the primary question. If they choose to act in a manner that is law-abiding, you won't see any problem. In conclusion, I wish to assure the country that the Electoral Commission remains firmly in charge. I've heard people say, Electoral Commission is not in charge. They are keeping quiet. It's not that everything we do, we get on the microphone. There are so many things that we do, people don't know. All of them geared or aimed at ensuring that we have a credible process. When it is appropriate for us to come out and speak, we speak. And alert the people and correct and make corrections and guide and counsel people on how they ought and are expected to behave or conduct themselves. Want to assure the country we are in charge. And we are firmly on course
biki ebigenda mu maaso ate ne biki bye tusuubira nga tugenda nga tutambula nga tulindirira okulonda okwa omwaka guno 2026. Bitwakatuukako bitwakamaliriza kwe okulongoosa ebifo bironderwamu ne polling stations, enkalala z'abalonzi twamala okukola omulimu ogwo, twazitereeza, twatandika n'okulonda kwa special interest groups, kati kaweefube waliwo kati ne twamaliza na okusunsulamu abagenda kwesimbawo mu bifo byonna kuviira ddala ku president kutuukira ddala mu bifo bya gavumenti z'ebitundu. Ku bye tukoze ebivuddemu kwegamba nti bye bino districts ze tulina kati mu Uganda ziri 146, amasaza 312, constituencies za parliament 353, amagombolola oba towns oba municipal divisions 2,191, emiruka 1,717, ebyalo 7,214, polling stations 5,739, abannayuganda abalonzi abali ku nkala z'abalonzi bali obukadde 21 n'emitwalo 6,891. Kwabo abalonzi bonna abakyala be basinga obungi, abakyala bali bukadde 11 emitwalo 34,729, abaami bali obukadde 10 emitwalo 33,462. Twagala okunga abalonzi bonna obakubiriza nti ku lunaku lw'okulonda muveeyo mwenna mukozesa obuyinza bwamwe bwababwebwa mu ssemateeka. Mu biseera bitali byawala tujja kuba tuweereza akapapula katuyita voter location slip akaliko amanya g'omulonzi ne polling station yagenda okulonderako. Kwegamba ku lunaku lw'okulonda aleme kusooka kwetooloola agenda ku polling station eno n'adda eri naye amanye nti bwenva waka polling station eri gindi. Tujja kuba tukozesa abantu baffe abali mu bitundu byonna by'eggwanga, aba supervisors abali ku miruka n'abali ku magombolola n'aba district election administrators mu kaweefube ono okulaba nti buli mulonzi yenna afuna akapapula ako. Twamaliza okusunsulamu abeesimbyewo, omukutwalira wamu twafuna emitwalo 8,397 ba candidates abeesimbyewo kuviira ddala ku kifo kya president n'okutuukira ddala ku ba kansala b'amagombolola. Ebifo byesimbyewo biri 45,555. Naye eky'omukisa omubi waliwo bannaffe bambi abavudde mu bulamu bw'ensi eno nga bamaze okusunsulwamu nga ba candidates. Amateeka gatugamba nti candidate bwafa ng'okulonda tekunabeerawo, akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo enteekateeka nomination etafudde, naye bali abaali basunsuddwa ku kifo ekyo nga bakyali balamu tebajja kuddamu ate okusunsulwamu nedda. Ebifo bino biri mu Kasanda tulina ekifo kimu, Chairperson wegombolola, Kabonga tulinayo omu eyali yeesimbyewo ku kifo kya abakadde, Bududa tulina ekifo kimu kyali kyesimbyewo ku bwa kansala wegombolola, Kwania wali ekifo kimu ky'omukyala wa kansala wa district, Nakasongola naye waliwo ekifo kimu ky'omu kansala wegombolola, Sironko naye waliwo ekifo kimu kya kansala omukyala kansala kirira abakyala kugombolola, ne Tororo
waliwo ekifo kimu ekya omukiikize w'abakyala kansala ku Gombolola. Twagala okubiriza abo bonna abagenda abagala kwesiima mu bifo bino ngu ennaku z'enkya 27 na 28 omukolo guno bwe gugenda okubeerawo, enteekateeka eno bwegenda okukolebwa mu bifo ebyo, si ggwanga lyonna naye wali mu bifo bye tumaze okulanga, era twamaze okutegeeza ba district administrators abali mu district okutegeeza abantu bonna mu district wa mu Gombolola nti ekifo kino we kiri abagala kwesimbawo. Nga bwe twalambika nti ennaku z'okulonda twamala zitegeezebwa, naye twagala kubajjukiza kulonda ku bwa president genda n'aba member of parliament kugenda kubeera lunaku lumu ng'ennaku 15 omwezi gw'olubereberye oba January 26. Conference oba olukungaana olw'okulonda olw'aba abaliko obulemu okulonda abakiikize baabwe mu parliament olujja kubeera ng'ennaku 19 mwezi gwa January. Ate okulonda ba councillors abakulembera special interest groups abavubuka aba older persons n'abaliko obulema ku Gombolola town municipal division lijja kubeera ennaku 11 n'ebirala nga bwe mbinyonyodde mujja bisanga mu lupapula lwaffe. Twagala okukubiriza abo bonna ebitongole ebibiina by'obufuzi abeesimbyewo abo abasabye okubeera bakalabalaba oba observers n'ebitongole by'okwerinda ebitongole bya nakyewa n'abalonzi bonna n'abawagizi bonna nti ennaku zino muzijjukire kubanga mulina okutandika okweteekateeka okulonda. Mu kaseera kano twakafunako okwemulugunya okwava mu kusunsulwamu kwa candidates kulinga 300 obwogatta wamu okwemulugunya okuvudde mu kusunsulwa kwa member of parliament na government z'ebitundu. Okuva omwezi ogw'omwenda ndowooza ennaku zaali 11 commission ebadde tuula buli lunaku okutunulira mu nsonga zino petitions oba emisango oba okwemulugunya okuvudde mu kulonda. Era n'olunaku lwaleero nga sinajja wano nsoose kutuula n'abamateeka baffe nga tutunula egimu ku misango oba okwemulugunya kuno ke tubadde tuwuliriza. Enkola yaffe tusinziira mu mateeka nga constitution bwe tulagira tutuulanga kooti, era waliwo abadde abaleeta n'abajulizi ne babookya ebibuuzo ba looya, abantu babadde bajjawo ne bapulida baabwe nga mateeka bwe gakkiriza. Kwegamba ne tuwulira ensonga kwegamba kye tunaaba tusazeewo tujja kusooka kwekennenyeza ddala nti ddala ekintu kino kye bagamba kituufu oba si kituufu, kiri mu mateeka oba tekiri mu mateeka. Obululu okuba obululu oba ballot paper printing gwe mulimu gwatandise dda, era omulimu ogwo twaguwa company ziri 6 ebbiri za wano mu Uganda, 4 z'ebweru wa Uganda, era zatandise dda okukola omulimu okukuba obululu bwonna mu bifo ebyo byonna nga bwe tugambye. Tusaba ebibiina by'obufuzi n'abo bonna beesimbyewo mutuwa amannya gaba agents bammwe abanaabeerawo ku kisaawe ky'Ennyonyi Entebbe nga obululu buno butuuka mu ggwanga nga bamaze obukuba. Eryo ddembe lyammwe mutuwa amannya, tujja kuteekayo enteekateeka eneebasooseza ogenda ku kisaawe ku lunaku lwennyini ennyonyi zinaaba zireeta oba binaaba ereeta obululu buno mu ggwanga. Tugenda kukozesa ebyuma bya kalimagezi naddala ku polling station. Ku mulundi guno tulongosezzaamu akuuma katwakozesa mu mwaka 2016 ne mwaka gwa 2021. Kati bw'obanga ekinkumu ky'omulonzi kiganye okuvaayo bulungi bagenda mukuba kafaananyi. Jjukira nti akuuma kano kaba kalina ekifaananyi kyo, kaba kalina amannya go,
enamba yo ya ng'omulonzi n'ebirala. Ekifaananyi kyo ne bw'obanga oli mulonzi ku polling station eyo, ekifaananyi kyo ekiri mu kuuma kijja kuvaayo, then bakakase nti oli mulonzi ku polling station eyo. Obuuma buno twakafuna ke station egenda kubeera n'obuuma obwo ku mulundi teri muchezo ku mulundi guno, hakuna muchezo. Buli polling station ejja kubeerako obuuma obwo. Akamu bukafa gatuyingizaawo kali. Bw'obanga toyina mukono oba tibagitemako oba ebinkumu tekirabika, oyina face yadde oli muzibe, oyina face akuuma kateeka okumanyiira. Kwegambe tugamba buli muntu yenna okuweebwa akalulu ng'omaze kakasibwa kuuma. Bw'obanga tuli mulonzi ku polling station eyo, akuuma kagenda kugaana tujja kulonda yadde oyina ndangamuntu. Naye nga tuli ku polling station eyo bagenda kulaga agwe bw'obanga mu district eyo bagenda kugamba agwe polling station eri gindi. Naye bw'obeera oli wampigi oyagala kulondera mukono tebakumanyi n'omukuuma tolimu. Nolwekyo tusaba nti abantu bonna mumanye wa bwe mugenda okulondera. Ate abo bonna basuubira nti bajja genda baleete bululu, simanyi babukubidde oba babukubidde wa mu Kampala nga bwe baagala, tebagenda buleeta babusonsoke mu bokisi. Sebo ebyo byedda twavaayo awo, tebijja kubeerawo, mubyerabire. Kakati abantu babuuza nti naye lwaki temunatongooza akuuma kano mu bantu, temunakanjula, temunabategeeza, mugenda akakozesa mutya nga abantu tebamanyi? Mugire mugumiikirizeeko. Kati kye tuliko traininga abagenda okuyigiriza abantu abanakozesa kooma ako ku polling stations 5,700 nga bwe tugambye. Kati bano be bagenda ku training, kubanga abagenda okubeera recruited okukola ku buumu obwo ku polling stations bagenda kubeera 5,700. Naye kati tugenda kuwandiika abantu 1,000 abo tugenda oba traininga, ate nabo ba training bali 5,000 mu bitundu bitali mu by'eggwanga abagenda kukola ku buumu obwo, kozesa obuumu obwo. Oluvannyuma tujja kwanjula kuuma kano. Twali tugambye tujja kusooka tuyite ba mawulire oba tunaalaba buli omu tugambe tuwe ebikukwatako ng'omulonzi. Bw'obanga toli mulonzi tetujja kuteekamu kubanga tetukumanyi mu register yaffe tolimu. Naye bwanga oli mulonzi tujja gamba ba mawulire ffenna tugambe, tujja gamba ba mucunguzi n'abalala mu PR mufune ebibakwatako tubateeke mu kuuma ako. Buli muntu mugambe jangu teeka yene kinkumu kakola katya, oba face oba kinkumu kiganye face kakola katya. Ebyo byonna tugenda kubyanjula, then tutegeeze n'ebibiina by'obufuzi, ebibiina bya nakyewa n'abantu bonna nti system eno egenda kukola bweti. Tetulina kye tukweka mu kulonda bannange, tekiriiwo. Naye kye tusaba mubeere bagumiikiriza, ekiseera bwe kinaatuuka kitali kyawala nnyo tugenda kwanjula akuuma kano kakola mu ngeri ki oba kanaakozesebwa katya. Abo bonna oba mu program oba lwaleero oba bino biriwo campaigns oba biki oba ku lunaku luli lwennyini lw'okulonda, muli baddembe okuwandikira akakiiko k'ebyokulonda naddala abo abagenda okuva ebweru wa Uganda. Campaigns nga bwe twategeeza eggwanga okusunsulwamu kwa abo bonna abeesimbyewo ku bifo byonna, president, member of parliament, local government batandika kuba campaigns. Okutwala wamu campaign zitambula bulungi, okujjako ky'omukisa mubi ba candidates abamu si bonna n'aba agents baabwe n'abawagizi baabwe abeeyisa mu ngeri etagondera mateeka. Ebimu ku reports zitufunye naffe betulabyeko ku mikutu gy'amawulire, okuteeka ebivulo omu makubo
oli n'atambula n'oluserengite lw'abantu. So nga tetwagamba nti amakubo sigaba candidates bokka beesimbyewo. Ekkubo lina kusigala liri ya buli omu ayina eddembe okutambula gy'alaga. Naye gwe bw'ovaayo n'okola ekivulo oba procession ng'otambula ku sipiidi y'akasoobo n'osiba ekkubo lyonna, ekyo si kya bwenkanya. Gwe ofuuse nnakyemalira. That's not right. Ekyo twatandika okitongoza ekintu ekyo nga tewanabeerawo na nominations za presidential candidates. Ku lunaku lwe twasunsula ba presidential candidates twabakubiriza nti mugoberere ebiragiro oba mateeka akakiiko agali mu mateeka g'eggwanga, amateeka gakwata ku entambula, amateeka gakwata ku entambula ebiduka oba entambula yaffe mu makubo tufulumya nga akakiiko kusinziira mu buyinza bwatuweebwa Musemateeka. Ne tugamba nti ebivulo tebikkirizibwa. Vuga motoka yo, genda wogenda okubira campaign, abawagizi obasange yeeri, oyogere eri abantu. Tulaba bakandidates abakikola. Naye babamu oba bafuuse ki, nantawulira, nantamegwa, nantagambwako. Bakola ebintu kwegamba eki kyekireesewo ebintu kwegamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako okuzza embeera mu nteeko. Niyo abaawo kukola ki? Okusikagana muguwa. Nolwekyo ekintu ekyo tukivumirira. Tukivumirira. Ba candidates twabagamba nti mu nteekateeka yammwe y'okuba campaigns olina okulaga wa w'ogenda ku olunaku bwe luti. Kolagana n'abeebibiina ebitongole by'okuti balina okusooka okukakasa ddala ekifo kino candidate kyagamba kituufu. Is it proper? Oyinza kugamba ogenda kubeera ku kifo kiri kumpi n'eddwaliro, kumpi n'essomero, ng'abaana baffe bakola ebibuuzo, gweyagala okubeera campaign. Saba ebitongole by'okwerinda omulimu gwabwe okulaba nti yes candidate gundi ajja kujja mu kifo kino, teri kintu kyonna genda kutaataganyizibwa aki. Naye kakati candidate atuuka mu butale n'atandika kwogerera abantu. Abantu balikola emirimu gyabwe mu butale, abantu banoonya kasente okwebeesawo. Kati oyagala okutaataganya emirimu gyabwe mu bizinesi zaabwe. Buli kubo ogenda n'oyimirira buli kubo. Kati abamu lw'okuba nti bajja bayimirira, asangawo n'abantu n'ayimirira, ekifo kyagenda okuba mu campaign agenda kujjukira nti obudde bwakoze eki bwamuyiseko dda. Kati ayagala ayingireyo obudde bw'ekiro atandike okukola campaign. Poliisi bwevaayo omuzibira nti a good credible leader, responsibility, respect for the law. Ekirala, olulimi olukozesebwa bakandise bamu kwawula mawanga oba madiini, okukuuma abantu omuliro. Kati enyawulira bagamba nti mwe mukuume akalulu kammwe, teri agenda bagana kuuma kalulu. Sebo gwani ogamba abantu bagenda okuuma kalulu. Amateeka gagamba nti abantu abamanyiddwa abakkirizibwa kubeera ku polling station agents ba candidates. Buli candidate akizibwa kubeera na ba agents babiri. Tuyinawo ba polling officials abali wansi akakiiko k'ebyokulonda. Tuyinawo ba observers abanga bakkiriziddwa babaweereddwa olukusa okubeera mu kifo ekyo polling station we ziri. Ebibiina by'obufuzi nabo babibwa omukisa okubeera na ba observers. Voter protectors
bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu ssebo nnyabo tebaliimu abalala temwagala anti temwagala goberera amateeka kati obiyigiriza amateeka ssebo nnyabo voter protector mateeka taliimu era gwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nze singa mbadde gwe mukama wange nagamba genda obeere voter protector nze sijja kuva waka kubanga abagenda bayoola ng'enseenene mu kinonoke. Abantu betwandiise ani agenda okukuuma kalulu kaffe nze nga candidate akalulu kange kanaakuumibwa bata katya aba agents bolina polling station kati kamba kyokulabirako basebanyabo tulina ba candidates aba presidential candidates bameka munana si munana already aba agents bameka 16 candidate wabanga yemu ku lunaku lwe lumu tuina akalulu okulonda direct elected member of parliament tuina okulonda woman member of parliament wano mu Kampala bangambe kisuse manya wa bangambe waliwo ba candidates bali 20 bameka 20 omu oba mbabiri waliwo constituency limu abesimbe ku kifo kimu 22 kati ba agents bameka wa Makindye ba agents bali ba candidates bali 20 omu babiri already those are 40 agents gatako ba presidential candidates 8 16 already abo ba agents bali 5 mu 6 kato yagala ba voter protector bafaanana batya ba malaika oba bani bano bagenda kubeera ba voter protector bebamanyiddwa mu mateeka nego noja na makoti gondi zi voter protector ojaga sigao wala bintu abagenda nga bonona oba basangula campaign posters zaba agents abalala ekyo mateeka tekikirizibwa musango bosange campaign poster yabyabakama candidate nga nogiyuliza nogionona singa bakukwata go musango kati bagenda kusibira ki bagenda kusibira bwerere kuonona campaign kati campaign poster